ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എൻ്റെ പേര് സ്റ്റാനി സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈസി കാർഡ് ഡ്രോണിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവരെന്ന് ഇത് അയച്ചു തരുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യം. സംഭവം എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കിട്ടി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 16th അവർ ഐറ്റം ഡെലിവറി ചെയ്തു. പക്ഷേ സീൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ നമുക്ക് ബ്ലൂ ഡാർട്ട് വഴിയാണ് കൊറിയർ വന്നത്. അപ്പോൾ പാക്കറ്റ് ഇത്തിരി പൊട്ടിയിരുന്ന വെച്ചാൽ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഞാനത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഡ്രോണുണ്ട്, ബാറ്ററിയുടെ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് 2 ബാറ്ററി ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഞാനൊരു 3 ബാറ്ററി പ്രതീക്ഷിച്ചു, പക്ഷേ 2 ബാറ്ററി ഉണ്ടായുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യണതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ചാർജിങ് കേബിളിൻ്റെ പിന്ന് ചീത്തയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ മൊബൈലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ കേബിളൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഡ്രോണും ഓക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡ്രോൺ വർക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രോൺസ് ബാക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചെറിയ ഷോർട്സ് പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടും അവർ പ്രോഡക്റ്റ് അയച്ചു തന്നപ്പോൾ അതിലൊരു ബാറ്ററി മിസ്സിങ് ആണ്, ഒരു ചാർജിങ്ങിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ മിസ്സിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് അവർക്ക് മെയിൽ ചെയ്തു, എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററി കുറവുണ്ട്, പിന്നെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറയാ നിങ്ങൾ അൺബോക്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം തുറക്കുന്നൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇമെയിലിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 22 MB വരെ എന്തോ നമുക്ക് ഇമെയിൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനെടുത്തേക്കുന്ന വീഡിയോ വളരെ വലിയ വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ അതിപ്പോൾ കംപ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റിപ്ലൈ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം എന്തായാലും ഡ്രോൺ കിട്ടി, 2 ബാറ്ററിയും കിട്ടി, ചാർജിങ് കേബിൾ ചീത്തയിരിക്കണതാണ്, പിന്നെ ബാറ്ററി ഓക്കെയാണ്. 2 പുതിയ ബാറ്ററി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനവർ എക്സ്ട്രാ ചാർജൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ ബോഡിയും പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സും അതിൻ്റെ ആംസൊക്കെ ശരിയാക്കുന്നതിൻ്റെ 10,700 rupees മാത്രമേ അവർ എടുത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ